Hi, welcome to Triple S Physics Learns. Now I'm going to tell about Heisenberg's uncertainty principle. I will explain this topic both in Tamil and English. So initially I'm going to tell in English. So Heisenberg uncertainty principle all everyone knows it is impossible to determine precisely and simultaneously the values of both the pairs of physical variables which are the motion of an atomic system. That is, we have considered an atom or electron in the same state. We cannot explain the two physical variables such as the position and momentum. For example, del x del p equal to h by p. For example, del x is the position in error. Error in position, del p is error in momentum. So if you are multiplying both error in position, error in momentum, we will get the its value nearly Planck's constant. So the same theorem applicable for energy and also time. For example, del E del T equal to h by 2 pi. So both del E and del T and also del X del P it is nearly equivalent to the Planck's constant. Then we have two illustrations to explain this Heisenberg uncertainty principle. The first illustration is determination of the position with gamma ray microscope. So in this case, we have to consider the electron microscope to measure the position and momentum of an electron using an imaginary microscope. For example, this is the diagram to explain the position and momentum of an electron. So if you are considering the electron present in this place, if you are applying the photon in this direction, there is a scattering will occur. So for example, the change in the position del x equal to h by lambda by 2 sin theta. This is the resolving power of the microscope. So the photon interact with the electron through the concept of photon effect, Compton effect. So already we know that photon hits on the electron, it will scattered. So this concept coming under the Compton effect. So it's working under the working under the principle of Compton effect. So in this case, the momentum h by lambda angle 2 theta, the momentum of the component of the momentum along OA axis, that is in this direction, OA axis is minus h by lambda sine theta. Actually this is in the negative direction, so that's what we have mentioned the negative sign. So h by lambda sine theta. So similarly for in the OB direction, it is in the positive direction, so h by lambda sine theta. So this is along negative direction, this is along positive direction, so that we have mentioned this negative symbol here. So here hence the uncertainty in the momentum measurement in along the whole x direction from negative direction to positive direction. So negative direction minus h by lambda, positive direction plus h by lambda. So del px equal to h by lambda sine theta minus h by lambda sine theta. So here minus into minus plus, so del px equal to h by lambda sine theta plus h by lambda sine theta. So del px equal to 2h by lambda sine theta. So we can add, both terms are common, so easily we can add these two terms. So h plus h 2h by lambda sine theta. So we have to multiply del x with del px. So already we know the values of del x. So del x values h by 2 lambda by 2 sin theta. So in this we have to add 2h by lambda sin theta equal to, so here lambda and lambda will cancel and 2 cancel, sin theta also cancel, remaining h value. So del x del px equal to h by 2 pi, or it will be greater than the h by 2 pi. So this is the illustration 1. So illustration 1 will explain the Heisenberg uncertainty principle, that is we will verify the Heisenberg uncertainty principle, that is the change in the position and momentum will be equivalent to the Planck's constant h. So another example is the illustration 2, diffraction of a beam of electron by a slit. We have to consider a slit, it's with this del y
and this is the photographic plate P. It make an angle theta. So this the value of momentum P equal to h by lambda. So this is the width of the slit, lambda wavelength of the electron, theta angle of deviation. So in this case, the change in the position and del y equal to lambda by sin theta. Then the change in the momentum del py equal to 2p sin theta. So we know the value of lambda equal to h by p. So we can apply here 2h by lambda sin theta. Then multiply del y and del py. Del y value lambda by sin theta into del py value 2h by lambda sin theta. So lambda cancelled, and also sin theta cancel, remaining 2h. So finally we will get the change in the position and momentum will provide the Planck's constant. So this is the Heisenberg uncertainty principle. So based on the Heisenberg uncertainty principle, the position and momentum of the particle is nearly equivalent to the Planck's constant. So once again I will tell in Tamil. ஸோ தமிழில் பார்த்தோன்னா நம்மளால் வந்து ஒரு சேம் ஸ்டேட்டில் நம்ம ரெண்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொசிஷனையும் மொமெண்டமுக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஒரு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அது வந்து நம்ம ஒரு சேம் ஸ்டேட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதே மாதிரி இந்த தியரம் அப்ளை பண்ணுறது வந்து எனர்ஜிக்கும் டைமுக்கும் அப்ளை பண்ணாலும் அதே மாதிரி தான் கிடைக்கும். ஸோ இதில் வந்து இலிஸ்ட்ரேஷன் 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த பொசிஷன் வித் காமா ரே மைக்ரோஸ்கோப். பொசிஷனையும் அந்த லீனியர் மூமெண்டமையும் எப்படி காமா ரே மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்கங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரியே. இங்கே ஃபோட்டானை வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் மேலே வந்து மோத வைக்கும்போது இங்கே வந்து இது எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகி வெளியில் போகும். அந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான், காம்ப்டன் எஃபெக்டில் வரும். ஸோ லாம்டா பை சைன் தீட்டா சேஞ்ச் இந்த பொசிஷனுக்கு. அதே மாதிரி மொமெண்டம் ஹெச் பை லாம்டா, இங்கே ஆங்கிள் 2 தீட்டா. இந்த காம்பனண்ட் ஆஃப் த மொமெண்டம் ஓஏ ஆக்சிஸில் வந்து நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனால் நம்ம நெகட்டிவில் போட்டுக்கிறோம், ஓபி வந்து பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷனில் பாசிட்டிவ். இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடியது டெல் பிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை லாம்டா சைன் தீட்டா. இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போது ஹெச் பை லாம்டா 2h பை லாம்டா சைன் தீட்டான்னு வந்துடும். இப்போ டெல் எக்ஸ் டெல் பிஎக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது லாம்டா பை 2 சைன் தீட்டா இன்ட்டு 2h பை. ஸோ ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடியது ஹெச். ஸோ இன்னொரு இது பார்த்திங்கன்னா டெல் எக்ஸும் டெல் பிஎக்ஸும் ஃபைனலாக மல்டிப்ளை பண்ணி கிடக்கிறது ஹெச். இதுதான் நம்மளோட ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல். ஒரு பொசிஷனையும் மொமெண்டமும் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். இலிஸ்ட்ரேஷன் 2ல் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, ஒரு பீம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஸ்லிட்டில் பட்டு எப்படி போய் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் பட்டால் நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்குதோ அதை வச்சு தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதனோட வித்து டெல் ஒய்னு எடுத்திருக்காங்க. டெல் ஒய்னு எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வேவ் லென்த், தீட்டா ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன், அதே மாதிரி தான் சேஞ்ச் இன் தி எக்ஸ் டைரெக்ஷன். அதே மாதிரி இது வந்து மொமெண்டம். இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணாங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச். ஸோ டெல் ஒய் டெல் பிஒய் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது ஹெச். ஸோ ரெண்டு நம்ம இலுஸ்ட்ரேஷனை வச்சியும் நம்ம ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபலை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ.